Hello everyone, good morning. Sorry about my connection is not great today. So I wasn't able to be here on time, but I hope I hope everything is fine with you guys. Sorry about the delay. So I had to, move around very quickly my equipment. But here I am. Don't worry about it. Thank you very much for your concern. So, good morning again. Good morning, everyone. Today we are going. Hola, Julia. ¿Qué tal? Good morning. Thank you for waiting. And sorry again. Sometimes it happens. Hopefully, it wasn't too much disturbing. Let's start right away. Well, today we're going to do our crossword. We have been doing grammar before, but today I decided to do vocabulary. So we practice our comprehension, and we're going to work on food and restaurant. I sent you the link before, so you can practice beforehand the vocabulary, and let's go and see our crossword now. So here it is. We're going to start right away with number 4, which is this one here. And number 4 is conjunto de vegetales mezclados, cortados en trozos y aderezados con sal, aceite, vinagre y otros ingredientes. So I will give you the first one, just to start off. That will be our ensalada. La ensalada. And now we're going to do number 2. Now, number 2, check that it ends in E. Okay, so that's going to be our help. Now, number 2, let's see. Corte delgado de carne o de pescado sin espinas. Corte delgado de carne o de pescado sin espinas. So if you know the answer, please type it down. Hazel, we have el filete. Excelente. Karen, el filete. Muy bien. Very well done. Filete. That would be the steak, of course. So now let's move on to number 1. Julia, filete. Excelente. Oh, and this one is el filete. Sometimes it could be tricky, these words ending in e. We don't know whether it's masculine or feminine. In this case, it's el filete. Excelente. Número 1, ending in a. Here we have it. Redondo de pequeño tamaño, picante y muy aromático, que se utiliza molido o entero como condimento. Redondo, de pequeño tamaño, picante y muy aromático. Se utiliza molido o entero como condimento. Tenemos Karen que nos dice pimienta. Muy bien. Recuerden que es femenino. So this one is feminine. Pimienta. Here it is. So it is feminine, pepper, pimienta. So let's remember that part. And let's go to number 3. Let's go down. Oh, pimienta. What do we have here? Pimienta. There it is. Number 3, we have an A. Muy bien, Hazel. A, with A at the end, pimienta. Oh, this one is long. Let's see. Sustancia cristalina de sabor dulce y de color blanco en estado puro, soluble en el agua, que se obtiene de la caña dulce, de la remolacha y otros vegetales.
Sustancia cristalina de sabor dulce y de color blanco en estado puro, soluble en el agua, que se obtiene de la caña dulce, de la remolacha y otros vegetales. Que tenemos, Julia is betting for azúcar. Y eso es correcto. El azúcar. Recuerden, no, azúcar is actually interesting because it is accepted to say el azúcar or la azúcar, depending on what you want. But normally we say el azúcar. Muy bien, Anne. Good morning, Anne. Good to see you. Hazel, excelente. Jean, good morning, Jean. Y Karen, azúcar. Muy bien, chicas. Continuamos. Vamos a hacer 5 para abajo. Very long word, starting with S. 5. Pieza de tela o papel que usa cada comensal para limpiarse los labios y las manos. Pieza de tela o papel que usa cada comensal para limpiarse los labios y las manos. Now, I know it's a long word. I'm sure you know it. Let's practice typing it down for spelling. So, how do we say this word? Pieza de tela o papel que se usa que usa cada comensal para limpiarse los labios y las manos. Ooh, I wonder what it is. What do we have? Excelente, Julia. Muy bien. Servilleta. La servilleta, chicas. Entonces tenemos servilleta. Long word. And that's actually the standard word for this one. Servilleta. We don't have another one. Muy bien. Excelente. Hagamos el 6. 6 horizontal. We have porción de comida tomada como aperitivo que a veces se atraviesa con un palillo. Porción de comida tomada como aperitivo que a veces se atraviesa con un palillo. ¿Qué tenemos aquí? So this is very typical from the Basque country, el país vasco. Ah, Hazel, muy bien, excelente. Es el pincho. Have you guys tried this one? Pincho is basically like a tapa, but there's a little toothpick going through the food. So that's why we call it pincho. Muy bien, excelente. Very typical in Bilbao and San Sebastián, all these places. Excelente, chicos. Continuamos, vamos con el número 10. Número 10, horizontal. There is a T in the middle. Alimento, especialmente fruta o dulce, servido como final de una comida. Alimento, especialmente fruta o dulce, especialmente servido después de una comida. ¿Qué tenemos? Alimento, dice Hazel, sí, cerca de San Sebastián. Muy bien. Very pretty, apparently. I've never been, not yet, but I hope soon. Ana, tenemos el postre. Excelente. El postre. Julia, postre. Lynn, postre. Hazel, postre. No problem with this word. We all love it. Postre. Excelente. Continuamos. Número 8. 8 para abajo. And we have an O as our second letter. Pieza de pan abierta o conjunto de 2 rebanadas en cuyo interior se coloca o se unta algún alimento.
Pieza de pan abierta o conjunto de dos rebanadas en cuyo interior se coloca o se unta algún alimento. What do we have for here? This is very common, guys, actually, and this word is super important because you will use it a lot. Muy bien, Karen. Tenemos bocadillo. Buen trabajo. Well done, Lynn. Bocadillo. Hazel, bocadillo, and Julia, bocadillo. So there you have it. Bocadillo sandwich. You know, when we're walking around in Spain, and we just want something quick, we just buy a bocadillo in a restaurant, a sandwich, basically. Muy bien, excelente. Continuamos. 13 horizontal, and we have an A at the very end. En un restaurante o establecimiento, lista de platos y bebidas que se pueden elegir. En un restaurante o establecimiento, lista de platos y bebidas que se pueden elegir. Yo, por ejemplo, anoche fui a un restaurante de Sri Lanka y era muy difícil leer la excelente, Julia, carta. Anne, la carta. Muy bien. Lynn, carta. Hazel, carta. Karen, carta. And do you guys know the other option for carta? Carta. Carta, we use it normally in Spain. If you say it in Latin America, people will understand. But in Latin America, we also have the word menu or menú, decimos, with the accent. Menú. This way. Muy bien, but in this case, it is carta. Continuamos, vamos con el número 7. 7 para abajo. Vaso con pie para beber vino, champaña, etc. Vaso con pie para beber vino, champaña, etc. So we have vaso, a glass, but when you call it for wine, the one for wine or champagne, how do we call it? ¿Cómo que tenemos? Muy bien, Anne. Excelente. Es la copa. Hazel, copa. Julia, copa. Lynn, copa. Karen, copa. Ningún problema, chicas. Copa. La copa. Short word. Excelente. Well done. You are really mastering this vocabulary. I love it. Número 13 para abajo. Aquí lo tenemos. It starts with C. Persona que cocina. Okay? Persona que cocina. In English, we have chef and we have cook. In Spanish, cook, but it's longer. How do we say this? How do we type this, guys? So let's practice that spelling. Persona que cocina. Oh, Carolyn. Good morning, Carolyn, with Copa. Good to see you. What do we have? Anne is telling us cocinero. Muy bien. Carolyn, cocinero. Julia, cocinero. And Hazel is telling us cocinera, which is possible as well. Very good. Cocinero o cocinera, both are correct. So let's go with cocinero. Cocinero. Muy bien, excelente. Seguimos con el número 24, horizontal. There is an E right about the end. Tiempo que se está a la mesa después de haber comido. Beautiful word. Tiempo que se está a la mesa después de haber comido. How do we say this time we spend after eating and, we talk? Muy bien, excelente. Karen, sobremesa.
la sobremesa. Muy importante, very important in Latin American and Spanish culture. La sobremesa, the time we spend with friends and family to talk about life after a meal. Excelente, Julia, sobremesa, and muy bien, sobremesa. And this word, it always appears in the lists of words that don't have a translation in English. La sobremesa, like table talk. And there are other words like this. I think it would be interesting to have another crossword with those ones or a lesson. So yeah, good idea. Muy bien, continuamos. Seguimos con el número 20. Okay, we move to number 20. Such a long explanation for a short word. Sustancia consistente en cloruro sódico, ordinariamente blanca, cristalina, de sabor propio, muy soluble en agua, que se emplea para sazonar y conservar alimentos. So, sustancia que usamos para sazonar y conservar alimentos. I think it's interesting, the last one, conservar as well. We tend to forget that part. Muy bien, Hazel, excelente. La sal. Julia, la sal. Karen, sal. Ann, sal. Sal. Lynn, sal. No hay ningún problema, chicas. En este aspecto es la sal. Muy bien. Sal y pimienta, como ya lo tenemos. Vámonos con el número 9. 9 para abajo. There is an E. And then we have it. Platillo latinoamericano. El ingrediente principal es pescado crudo marinado con jugo de lima. Platillo latinoamericano. El ingrediente principal es pescado crudo marinado con jugo de lima. So, what is this dish? Ingrediente principal, pescado crudo, raw. Remember that word, crudo, raw, marinado con jugo de lima. And we have our answer from Carolyn. Very good. Es el ceviche. Julia es el ceviche. Muy bien. Ceviche. I make it sometimes here in the UK. I mean, it's literally just raw fish marinated in lime juice. And normally we eat it for a hot day. I know that you wouldn't like to eat it, Julia. You told me before, but I mean, maybe one day, why not? Ceviche, pescado crudo, raw fish. Excelente. 14. Vámonos con el 14 horizontal. Here it is. Asiento con respaldo, por lo general con 4 patas y en que solo cabe una persona. This is important. Solo cabe una persona. Karen says it sounds delicious for ceviche. It is delicious. I love it actually, ceviche. And it's super simple to cook. But yeah, a lot of people, I mean, they feel a bit reluctant because it's raw fish, basically. But sushi as well is raw fish. But anyway, so how do we call that? Asiento con respaldo, por lo general con 4 patas, y en que solo cabe una persona. Now, the interesting word in this one is that patas. Patas means legs. Well, legs are also piernas, but we use piernas, legs, for humans. Patas, which is legs as well, we use them for objects or animals. In this case, is an object. Asiento con respaldo, por lo general con 4 patas y en que solo cabe una persona. And just one person, it just holds one person. Muy bien, Karen, es la silla. La silla. Así es.
So remember that word, pata, leg, for objects and animals. Muy bien. Continuamos, seguimos con el número 20. Vamos con el número 20. ¿Es 20? No, no, no. Número 17. Aquí está. No. Pieza de carne aplastada y con forma redondeada, mezclada con diversos ingredientes que se hace a la plancha, a la parrilla o frita. So we have an H as the first word. Pieza de carne picada, aplastada y con forma redondeada, so it's round, mezclada con diversos ingredientes que se hace a la plancha, a la parrilla o frita. I'll give you an extra clue. Is from Germany, from a city in Germany. Muy bien, and we have the answers. Lynn, excelente, hamburguesa. Julia, hamburguesa. Hazel, hamburguesa. Very well spelling, guys. Muy bien, well done. And the important thing as well is the pronunciation. Remember that H is silent. Bur, and then we have our ge, sa. So ge, not we. Hamburguesa. Excelente. Carolyn, muy bien también. Hamburguesa. Seguimos. 15. Vamos para allá. ¿Dónde está el 15? Aquí está. 15 para abajo, we have an R as the third letter. Alimento preparado con huevo batido, cuajado con aceite en la sartén y de forma redonda o alargada, al que a veces se añaden otros ingredientes. One more time. Alimento preparado con huevo batido, cuajado con aceite en la sartén y de forma redonda o alargada, al que a veces se añaden otros ingredientes. Okay, what do we have? Oh, Jean, I just got your answer for hamburguesa. I think it's your internet again, but I'm seeing your answers. Thank you for participating. So what do we have for these guys? Alimento preparado con huevo batido. So the main ingredient is huevo. What are we betting for? Jean, muy bien, Jean. Tortilla. That is our answer. Lynn, excelente. Tortilla. And Hazel as well. Tortilla, guys. La tortilla española. So we can put a lot of ingredients besides the eggs. Muy bien. Seguimos con el número 23. There is an E in the middle. Let's go. Instrumento para cortar formado por una hoja de metal de un corte solo y con mango. We have seen that word before. Mango. Remember, yeah, it is the fruit, but it's also a handle, okay? Instrumento para cortar formado por una hoja de metal y un corte solo y con mango. So what do we use for cortar en español? Excelente, Anne. No problem. El cuchillo. Muy bien. Lynn cuchillo, Julia cuchillo. Excelente cuchillo. And remember, guys, that we need those 3 syllables very clear. Cuchillo. Okay? Cuchillo. So, a word to remember for the pronunciation. Muy bien, vámonos con el 23 para abajo. 23 down. Vamos para allá. Utensilio que se compone de una parte cóncava prolongada en un mango y que sirve especialmente
para llevar a la boca cosas líquidas, blandas o menudas. Utensilio que se compone de una parte cóncava prolongada en un mango y que sirve especialmente para llevar a la boca cosas líquidas, blandas o menudas. ¿Qué tenemos? Muy bien, Len. Excelente. Una cuchara. La cuchara. So now we have covered el cuchillo y la cuchara. We need a third one. I'm sure we'll find it. Julia, muy bien. La cuchara también. Excelente. Continuamos. Vamos con el 27 horizontal. 27 horizontal. And we have... vaso para poner flores. ¿Cómo llamamos al recipiente? The container of the flowers. How do we call that? Vaso para poner flores. I'm sure you have them at home. You put your flowers in it. I don't know. There are different materials. We have vidrio. We have plástico. And we have terracota también. ¿Cómo llamamos? How do we call that object where we put, some water and then your flowers? Muy bien, Julia, excelente. Es el florero. Florero. Now, why do we have it in the restaurant thing? Well, sometimes you have them, on the table in the middle. Muy bien. Len and florero. No problem with that. Seguimos. Vamos con el número 22. 22. There is an L towards the end. Let's see. Utensilio para comer, tradicionalmente usado en países asiáticos como China, Japón, Corea, etc. Utensilio para comer, tradicionalmente usado en países asiáticos como China, Japón, Corea, etc. ¿Qué tenemos, chicos? Utensilio para comer. So it's a plural word, actually. Utensilio para comer, tradicionalmente usado en países asiáticos como China, Japón y Corea. It's plural because, well, it's always a pair that we're going to use, made of madera, made of plástico, and that is correct. And muy bien, los palillos. Julia, tenemos palillos as well. Excellent. That would be our answer. Chopsticks. Palillos. Los palillos. Muy bien, guys. Tenemos nuestra respuesta. Let's go to number 28. La comida más representativa de México, ending in S. I wonder, what is the most representative food from Mexico? La comida más representativa de México. Now remember that pronunciation, México. What do we have? La comida más representativa, of course, Hazel, is the tacos. Muy bien, excelente. Los tacos, Len. Muy bien. Tenemos los tacos. Es la comida más representativa del país mexicano. Excelente, chicas. Continuamos. Vámonos con el número 25. Number 25. Líquido blanco que algunas personas agregan al café o al té. Líquido blanco que algunas personas agregan al café o al té. Another word ending in a, but a word that is feminine in this case. So what do we have? What do we have for that word? Sometimes you put it on your tea, sometimes you put it in your coffee. Muy bien, Julia, tenemos la leche. Karen,
la leche. Lynn, leche, Hazel, leche, and leche. Excellent. Very common word that we need to know. La leche. La leche. Excelente. Seguimos. Hagamos el número 26. Aquí lo tenemos. There is an A as the second word. Second letter, sorry. Plato de arroz seco con carne, pescado, mariscos, legumbres, etc. Característico de la región valenciana en España. Muy difícil. Plato de arroz seco con carne, pescado, mariscos, legumbres, etc. Característico de la región valenciana en España. That's it. We don't have any other option. La paella. Muy bien, Hazel. Paella. And paella. And of course, this is the paella. Important because it is from Valencia, and apparently the traditional one is made with rabbit. But now, we put chicken and chorizo sometimes, but apparently the chorizo is really bad in paella. But anyway. Muy bien. Seguimos. 11. Let's go. We have an E and we have an O. We have our clues. Instrumento de mesa con dos o más púas y que sirve para comer alimentos sólidos. So that's the third one. Remember, we had our cuchillo, cuchara, and instrumento de mesa con dos o más púas que sirve para comer alimentos sólidos. So, what is the third one that we needed? What do we have? Let's see. Oops. Yes, very good. Muy bien. Tenemos el tenedor, Karen. Excelente. Julia, tenedor. Anne, Hazel. Y un tenedor, Hazel, using our indefinite article, un. Excelente. Un tenedor. Muy bien. Let's do 16. We're about to finish. 16, short word. We have an E as the second letter. Mueble compuesto de un tablero horizontal liso y sostenido a la altura conveniente, generalmente por una o varias patas, para diferentes usos, como escribir, comer, etc. So we like these long descriptions for short words. What do we have? Muy bien, Karen. La mesa. La mesa. So, and we have that word again, patas. You see, we have one, or varias patas, or several patas, several legs. So that is our answer. Muy bien, guys. Julia, mesa. Anne, mesa. Lynn, mesa. Hazel, mesa. So no problem at all. This is definitely la mesa. Muy bien. Seguimos, 12 para abajo, 12 down. Let's go. Persona que tiene por oficio servir consumiciones en restaurantes, bares u otros establecimientos similares. Persona que tiene por oficio servir consumiciones en restaurantes, bares u otros establecimientos similares. Es la persona que te sirve en un restaurante. Su trabajo es servir. Hazel, excelente, es el camarero. Karen, el camarero. Muy bien. Long word, camarero. So yes, Julia, correct. Caroline, correct. Muy bien, chicas. Let's do the next one, which starts with R. 21. Aquí está. Long word. This is a long one. Persona encargada de atender al público en una oficina de recepción.
Now, I know you know that one, but it's good to practice. So type it down if you can. How do we call the person that greets you in a restaurant? Oh, Lynn. Lynn gave us the camarero and camarera. Yeah, let's not forget the feminine one. Muy bien, Lynn. So, la persona que encargada de atender al público en una oficina de recepción. Carolyn, excelente, Carolyn. Recepcionista, Carolyn. Karen, recepcionista, muy bien. Hazel, recepcionista. Excellent, guys. And that is our answer. Recepcionista. Long word, but recepcionista. Muy bien, Lynn. Recepcionista. That's it. Let's do 18. Short one. Oh, and we have a short description. That's good. Tazón sin asa para tomar sopa. Tazón sin asa para tomar sopa. Asa is a handle as well, but for a cup, or that's the asa. Tazón sin asa para tomar sopa. So how do we call this? Julia, excelente. Un bol. Lynn, bol. Hazel, bol. Muy bien. No hay ningún problema. And guess what? We're going to do our last one, which is number 19. And this is recipiente de vidrio, metal u otra materia, por lo común, de forma cilíndrica que sirve para beber. Recipiente de vidrio, metal u otra materia, por lo común de forma cilíndrica que sirve para beber. So we had copa, which is for champagne, and vino, but this is for everything else. How do we call everything else? Julia, oh, but it is masculine, so do not forget that one. The masculine one, that would be, this is almost correct, but it needs to be masculine. Recipiente de vidrio cilíndrico que sirve para beber. Muy bien, Anne, tenemos la respuesta, el vaso. Excelente. El vaso. Esa es nuestra respuesta, chicas. El vaso. Muy bien. And guess what? Well done. We have finished our crossword for today. Now, before we go, because I want to link actually these crosswords now to lessons, because this is very passive. So I want you to use the vocabulary in our lessons in the future. So I uploaded this lesson, which is going to happen on May the 5th. And I want it to be a conversation lesson. So basically what we're going to do, we're going to use what we just learned, but I want it to be an active participation now. So basically we're going to be doing speaking, right? So you can book it now. You can go right now. And we're going to talk about your favorite dishes, ingredients. So that's linked to the lesson today. Exotic foods you have tried, your diet and its changes throughout the years, healthy and unhealthy food. So if you're coming to the lesson, please go through the topics that you are expected to talk about, and prepare something. It doesn't have to be very complicated, but it's always better to have something before the lesson. So go ahead, you can go and book it. You have plenty of time to organize yourself. Good. So I also want to apologize again for the delay. Sometimes these technical issues happen. I had to move around very quickly and find a place where I could have the lesson. But thank you for joining. It was a pleasure to see you as always, and I will see you in our next live session. So see you next time, and happy learning, guys. Bye-bye.